వెల్కమ్ టు ది బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు, పీస్ మిషన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ అమెరికా అసెంబ్లీలో ప్రసంగించారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ప్రస్తుతం చాలా వైరల్ అవుతోంది. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేఏ పాల్ మొన్న మధ్యన చూసాం. అనేక దేశాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. అలాగే ఉక్రెయిన్ రష్యా వార్ కూడా ఎండ్కి రావాలి అని చెప్పని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సౌదీ అరేబియా కూడా గతంలో వెళ్ళడం జరిగింది. అలాగే ప్రస్తుతం అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నటువంటి ఆయన అమెరికా కాన్సస్ సెనేట్ అసెంబ్లీ సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. అలాగే భారత్ మరియు అమెరికా మెరుగైన సంబంధాల కోసం అక్కడ ప్రార్థన కోసం చేయడం జరిగింది. లక్షలాది మంది ప్రాణాలను బలికొంటూ $1 ట్రిలియన్ వృధా చేస్తున్నటువంటి 58 దేశాలని ప్రధాన యుద్ధాలని ఆపండి అని చెప్పి కూడా ఆయన ఈ అసెంబ్లీ వేదికగా చెప్పడం జరిగింది. అమెరికా మరియు భారతదేశం శాంతిని మరియు శ్రేయస్సును ప్రపంచాన్ని నడిపించాలి, శాంతి శ్రేయస్సు కోసం అని చెప్పి ఆయన ఉద్ఘాటించారు. వారి వీడియోని ఇక్కడ చూద్దాం. Senators and guests, please rise in prayerful consideration of our mission. Dr. K.A. Hall is known as the modern-day Gandhi for traveling 155 countries promoting peace. This is his picture on the New Republic magazine in Washington, D.C., which called him the world's most popular evangelist. He's preached to more people than any other person in history. So we are grateful to have him come and be our guest. Let us receive today Dr. Paul. Our heavenly gracious Father, I come before you for these wonderful men and women of faith. Called them, chosen them, anointed them, appointed them for such a time as this to serve the not only people of Kansas and their families, but Lord, to lead the nation and the nations of the world. Because Lord, you have called this great country. I've been here for 38 years. That helped humanity beyond any other's imagination. Promoted peace. Rescued millions. Cared for the poor and needy. And Lord, I pray in the days to come that you would give them more wisdom than ever before. Wisdom of Solomon, to serve their people, but also to lead this nation and the nations of the world. Lord, it is my prayer, along with them, that the world's largest democracy, India, the world's second largest democracy, the United States of America, my adopted nation, will work together to face the threats of other nations, but to bring the 200 countries together. Because you said, I give you my peace. You are the Prince of Peace. No matter we have different political parties, but Lord, we all love you, the Creator, and we all love you, Jesus, and we all love this nation, the United States, and the nations of the world. Help us, Lord, to do our part, to glorify your name, but to stop every major war. 58 wars that are involving 197 countries. Because you called this nation to lead and promote peace. Yes, we make mistakes, but Lord, bring us back so that we can be cleansed by the precious blood and lead the nations of the world.